mío. My God. ¿Sabes? You know, tú vienes. A veces la gente Sometimes the people no se da cuenta do not notice que el poder de Dios that the power of no God está en lo que tú sabes hacer, is not in what you know how to do. no es lo que tienes It's not what you have o lo que quieres hacer, or what you want to do. sino el poder de Dios se basa If not, the power of God is en based cuánto tienes de Él, on how much you have of Him, cuánto tú tienes de Él en ti, how much you have of Him in you, cuánto vives how much you live para adorarlo a Él. to worship Him. Dios mío. No falla la palabra. The word does not fail. Mucho es el trabajo A lot is the work, y los obreros son muy pocos. but very few the workers. Necesitamos gente que le diga a Dios, Señor, We need people that are going to say to God, yo voy a servirte I will serve you porque realmente tú eres Dios. because truly you are God. Jesus. My God, ¿cuántos están listos? ¿Cuántos están How many of you are ready? Mira esto. Look at this. La gente que busca que los admiren le pasa esto. The people that are seeking to be admired, this Matar happens to a them. Goliat To kill Goliath te llena de aplausos. will fill you of applause. Perdonar a Saúl Forgiving Saul revela lo que hay en tu corazón. will reveal what is in your heart. Por eso la gente que sabe perdonar That's why the people that know how to forgive, viven felices. they live happy. La gente que sabe perdonar The people that know how to forgive, realmente tienen a Dios en su corazón. they truly have God in their heart. Mira, hay cosas que van a pasar Look, there's things that are going to happen que van a ser difícil de perdonar. that are going to be difficult to Dije forgive. difícil. I said difficult, Dije que no dije que no se puede. but I perdonar. did not say that you Entonces, cannot forgive it. Lo que hay en tu corazón So what is in your heart será revelado will be de revealed acuerdo a tu caminar. according to your walk. ¿Sí o no? Yes or no? Por eso cuando tú veas a alguien, mira, That's why when you see por someone, eso yo me di cuenta that's why I noticed en mis revoluces, in all of my mess, las cosas mías esas in my locas que yo things, tenía, my crazy things that I had, que realmente yo no era un hombre maduro, that truly I was not a mature man. sino era un hombre ignorante. If not, I was an ignorant man. Cuando yo discuto When I argue, o argumento when I say o hago arguments, or el ridículo frente a la gente, or when I'm doing what is ridiculous in front of the el people, inmaduro soy yo. I am the immature one. Y cada vez que me sucedía, And every time that it would happen to yo me, llegaba a mi casa con la misma excusa. I would arrive to my house with the same Señor, excuse. tú Lord, sabes you know Que yo te amo, that I love you, que es que la gente me provoca, that it's that the people are que provoking tú me. sabes que estoy bregando. You know that I'm dealing with this. Y el Señor me contestaba así también. And the Lord would answer me the same way Sí, back. mi hijo, yo sé Yes, que my estás son, bregando. I know you're dealing with it. El problema es que no quieres cambiar. The problem is that you don't want to change. ¿Sabe? You know, Mira, look, a mí me tiene que importar madurar. I have to care about maturing. Me tiene a mí, no It has para to la be gente, important a for mí. me, not the people, me. No para la gente, Not for the people, sino para mí. if not for me. Porque realmente Because truly, quien terminaba, tuviera razón o no, whether I had the reason or not, quedando mal, who ended up looking bad era yo mismo. was me, myself. ¿Sí o no? Yes Así or que, no? que pregúntate a ti, So ask yourself, ¿cuándo fue la última inmadurez que hiciste? when was the last immaturity that you did? Porque si la hiciste, Because if you did it, es señal de que te está pasando como me pasaba a mí. it's a sign that it's happening to you like it would happen to me. Por eso vamos a hablar de lo que vamos a hablar en esta noche. That's why we're going to speak about what we're going to speak about Continuar tonight. de esas armas. We're going to continue with those De weapons eso que necesitamos para contrarrestar, para poder pelear, para of that, atacar al enemigo. that we need to be able to counteract and to be able to attack the Matar a enemy. Goliat Killing Goliath te llena de aplausos. will fill you of applauses. Perdonar a Saúl But forgiving Saul revela reveals lo que hay what there is. ¿Dónde? Where? en tu In corazón. your heart. El que no puede razonar That one that cannot reason es un tonto. is a fool. El que no quiere The one that doesn't want to es un fanático. is a fanatic. Y el que no se atreve And the one that doesn't dare es esclavo de sí mismo. is a slave of himself. ¿Sabe el tú no atreverte a hacer cosas para Dios? You know, for you not to dare to do things for God, Eres esclavo de tus pensamientos. you are a slave of your thoughts. Porque tú te imaginas que
que, mira, yo me puse a pensar lo que sucedió con la reportera que no quiso escribir un cheque. Because I started thinking about that reporter that Bueno. did not want to write out a check. No quiso escribir la cantidad de dinero que este hombre le quería regalar. Well, she didn't want to write the amount of money that this man wanted to give as Y a yo me gift to her. puse a pensar, I started thinking y about dije, it. contra, si así es para Dios. And I said, that's how it's for God. Cuando tú haces cosas para Dios, When you do things for God, tú estás abriendo el cielo. you are opening up heaven. Por eso hay cosas que a ti te pasan That's why there's things that happen to you que aquel se molesta. that person gets upset. Pero es que aquel no entiende But it's that person que tú doesn't tienes el understand cielo abierto. that you have the heavens Mira a alguien y open. pregúntale, ¿tú tienes el cielo Look abierto? at somebody and ask them, do you have the heavens open for you? ¿Sí o no? Yes or no? Porque mira lo que sucede. Because look what happens. Cuando eres un ganador, When you're a winner, inspiras mucha gente. you inspire a lot of people, Inclusive, inclusive el que te odia the one that hates you te tiene que admirar aunque no lo quiera. has to admire you even if they don't want Porque to. cuando te ven, Because when they see you, dicen, they say, mira el infeliz, look at this unhappy one. mira el desgraciado, Look at this unfortunate mira one. todo lo que quieran decir, And everything that they want to say. cómo le va. Look how it's going for him. No te tienen en su corazón, They don't have you in their heart. pero son esclavos de ellos mismos en su mente de ti. But they're slaves in their own self, in their mind of you. Jesús es poderoso. Jesus is powerful. Jesús es poderoso. Jesus is powerful. Entonces, nosotros tenemos que contrarrestar So we have to counteract todo eso all of that que nos quiere detener. that wants to stop Yo les us. compartí ahora a una joven. I was sharing now to a young Ya, lady. entre más subas The more you go up espiritualmente, spiritually, más grandes serán las pruebas. the greater the trials are going to be. Porque las pruebas son la señal Because the trials are the sign de exámenes, de procesos of en tu tests, vida of processes in your life para ver a dónde estás creciendo. to see where you're growing. ¿Sí o no? Yes or no? ¿Sabe? Cuando tú realmente entiendes You know, when you truly understand lo que tú quieres ser, what you want to be, tú lo cambias. you will change it. Tú nunca vas a cambiar lo que te rodea You're never going to change what surrounds you si te sientes bien. if you feel good. Cuando tú te sientes incómodo, When you feel uncomfortable, hay que de vez en cuando tú tienes que aprender a ser como el aguichuelo, ¿cómo es? El águila, el bebé águila. the eaglet. Sometimes you have to do like the eaglet, the baby eagle. Tienes que ser como él. You have to be like the eaglet. El águila madre lo lanza y lo tira. O The vuelas o mother te eagle matas. will throw him off of the nest. Either you fly or you die. ¿Sí o no? Yes or no? Ay, ¿sabe? Mira, el enemigo You know, the enemy es real. is No real. lo podemos quitar. We cannot take that away. Pero más real But even more real están tus pensamientos. is your thoughts. Mira los pensamientos de una mente esclava. Look at the thoughts of a mind that is a slave. Se los digo, Do you want me to tell you? nadie me entiende. Nobody understands me. Nadie me quiere. Nobody loves me. Todos me critican. Everybody criticizes me. Es embuste, no todos te critican. That's a lie. Not everybody is criticizing you. Es que no entienden mis debilidades. They don't understand my weaknesses. Cuando tú siempre estás buscando la excusa, When you're always looking for the excuse, tú eres esclavo you're a slave de tus pensamientos. of your thoughts. Alguien dijo en una ocasión, Somebody said in one occasion, podrán robarte ideas, they can steal ideas away from pero you, tu talento jamás te lo podrán. but your talent, they will never be able to steal from you. Cuando tú aprendes a usar lo genuino tuyo, When you learn how to use what is genuinely yours, a aquel le va a funcionar un poco, for that person, it might work lo for que them tú a estás little haciendo. bit, that you're doing, pero se le va a acabar. but it's going to end for them Porque no tiene tus ideas because realmente. they don't have your true ideas. Vuelven a lo mismo. They go back to the Dice, same. mira cómo vamos a hacer. So look how we're going to do. Hemos hablado de todo lo que el Señor nos quiere enseñar. We have spoken about everything that the Lord wants to teach us. Como creyente podemos permanecer verdaderamente ciegos frente a una realidad. How believers, we can remain blind in front of a reality. Mira, date cuenta que cada examen que tú fallas Look. tienes que repetirlo. Notice that every test that you fail, you have to repeat. Date cuenta, mira, Notice cuenta que la falta de progreso that the lack of progress está is en que tú repites in you repeating tu fracaso. your failure. Porque el problema no es fracasar. Because the problem is not failing. Porque
Dijo alguien también, Somebody also said, la gente The cree people, que tener éxito they think that having success es la victoria. is the victory. No, mira, tú aprendes más de los fracasos No, look, you learn more off of your que de los failures éxitos. than you do off of your El success. éxito es el resultado de un sacrificio. The success is the result of a La sacrifice. inteligencia The intelligence es el resultado is the result de un fracaso. of a failure. ¿Sí o no? Yes or no? A veces no nos damos cuenta Sometimes we don't notice cómo Dios nos manda. how God is telling us. Dice la palabra en Efesios The 6:11, word says in Ephesians 6:11, vestidos de toda la armadura. ¿De quién? it says, put on the full armor of who? ¿De quién? Of who? Ayúdame. Help me. Mira, para ayudarme, me puede ayudar. Look, so that you can help me. El capítulo 6, verso 11. Chapter 6, verse 11, Ephesians. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. So that you can stand your ground against the devil's schemes. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the principalities, against the powers, against the rulers of the darkness of this age, against the spiritual host of the wickedness in the heavenly places. Therefore take up the full armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, you continue to stand. Gracias, Señor, por tu palabra. Thank you, Lord, for your word. Gracias, Señor, porque sé que nos vas a usar con poder y autoridad Thank you, Lord, because I know that you're going to use us with power and authority para bendecir tu pueblo, to tus bless hijos. your people, your children. Amén. Amen. ¿Sabe? Dice vestidos de toda la armadura. You know, it says, put on the full armor. Mira esto, los que llevan 5 años. Look at this. Those that have been Vamos a 5 hacerlo así, years, vamos a let's hacerlo do it así. this way. El tiempo que lleves. Whatever time you've been here, El Señor te ha mandado a vestir de su armadura. the Lord has told you to be clothed of his armor. Sin embargo, ya el 31 está por ahí y ya estás pensando de cómo te vas a vestir. However, the 31st is right around and you're thinking about how you're going to get dressed. Porque eso es señal de que te interesa más cómo te ves que cómo eres. Because that's a sign that you're more interested on how you look than how you are. Ay, pastor, por favor, no Oh, empiece. pastor, please, don't No, don't start. es que hay que repetir No. donde la llaga te está picando. It's that we have to repeat where the wound is the one that's being El hurt. Señor nos está mandando a que nos vistamos The Lord is telling us to be de clothed toda su armadura. of his whole armor. Porque el problema es The problem is que Pedro te dice, that Peter says, sé sobrio y velad. be wise and watch. El problema es que para estar firme hay que estar vestido de la armadura. The problem is that to be firm, you have to be clothed with the armor. Mucha gente pierde su bendición porque cuando llega el momento Many people lose their blessing because when the no moment comes, están listos they're para la not ready bendición. for the blessing. Entonces, ¿cómo lo hago? So how do I do it? Dice, porque vuestro adversario, It says because your adversary, el diablo, The como devil. león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, like a royal lion, is walking around looking to see who he can devour. al cual resistid firmes en la fe. Resist him, standing firm in the faith. Tú no vas a resolver los problemas con nadie me quiere. You're not going to solve your problems with saying No me nobody loves me, entienden. nobody Es understands que a me. aquel le dan más oportunidades que a Oh, mí. that person gets more opportunities Mira, than I cuando tú do. vives comparándote con otra gente Look, when you live comparing y lo que yourself with other hicieron people, con aquel que contigo no what han they hecho, did with that person that they have not done with you, date cuenta que tú eres esclavo de ti mismo. notice that you're a slave of yourself. Nadie quiere oír esto, Nobody wants to hear pero es this, la realidad. but it is the Tú reality. eres esclavo de lo que piensas You are a slave of o what you eres think, libre or you are free de lo que hablas. of what you speak. Por eso en una ocasión Joyce Meyer dijo, That's why on one occasion Joyce Meyer said, tenga cuidado lo que le pide a Dios. be careful with what you're asking God A for. veces tú le estás pidiendo cosas a Dios que tú no las puedes llevar a cabo. Sometimes you're asking God for things that you can't fulfill. A veces le estás pidiendo cosas a Dios que tú no puedes. Sometimes you're asking God for things that you Dios, cannot do. úsame. God, use me. Pero tú quieres que Él te use You want him to use you con tus reglas, with your rules, con tu tiempo, with your time, cuando tú puedes. when you can. Dios no te va a usar nunca así. God is Nunca. never going to use you that way. Nunca. Never, never. Dios te va a salvar, God is going to save pero you, usarte no. but not use you. La gente, mira, Look,
Presta atención en esta noche. Pay close attention tonight. El Señor está diciendo que lo recitamos firme, que la única forma es vestidos y en fe. The Lord says that we have to resist firm and that the only way to do it is being clothed and in faith. Mira, la gente celosa. Look, the jealous people. La gente celosa. The jealous people. Entonces, las mujeres, vamos a hablar de las mujeres. I'm going to talk about the women. La gente celosa. The people that are jealous. Entonces se ponen a ver programas They start watching programs de infidelidad. of unfaithfulness. Entonces te estás alimentando You're feeding yourself de lo que tú eres esclavo. of what you are a slave of. El que tiene problemas con la pornografía, The one that has problems with pornography, si la ve, if they see it, está alimentando su debilidad. they are feeding their weakness. El perezoso The one that is es lazy el que deja todo para después. is the one that leaves everything for later. Todo aquel que siempre está dejando para después All of those that are always leaving things for later, tiene dos problemas. they have two problems. No tiene They prioridades do not have priorities y es un perezoso. and is a lazy Nadie person. que sabiendo, No one that knowing. imagínate, yo llego de vacaciones Imagine I arrive from a vacation y yo saco toda la ropa, and I take out all the la que es clothes. limpia la pongo donde va, The one that is clean, I put it where it la que está goes. sucia la voy a lavar. The one that is No dirty, I'm importa gonna la wash. hora, el día No y matter como the time, llegue. the day, or how I Recojo arrive. la maleta, la guardo donde va I pick up my luggage, I put it away where it should be, y todo lo vuelvo a poner en orden. and I put everything in order again. Pregúnteme por qué. Ask me why. Porque cuando tú eres ordenado, Because when you're a person that is in order, no hay hora. there is no time. Lo que tú eres, What you are, lo serás donde quieras. you will be it everywhere. No todo el mundo es igual. Oh, not everybody is the Esa es same. la maldita excusa de los perezosos. That is the cursed excuse of those that are lazy. Es la excusa It's the de excuse aquellos of those que no entienden that lo don't que Dios understand está diciendo. what God Claro, is te saying. puse ese ejemplo tonto. And of course, I gave you that silly Porque example. podemos irnos a muchas profundidades que la gente dirá, ¿de qué yo hablo excelencia si en mi casa no hay excelencia? You know, we could go into some depths that people are going to say, what am I talking about Te excellence pruebo for if I don't have excellence in Que my yo no house? puedo hablar de excelencia si en mi casa no la hay. Do you want me to prove to you that I cannot speak La about Biblia excellence dice if I que don't el have it in my juicio house? empieza en dónde. The Bible says that the judgment starts by where? Entonces yo no puedo juzgar, ni hablar, ni señalar, So ni I can't decir, ni judge, speak, comentar or say, or comment si yo no lo hago. if I don't do it. Porque hacerlo sería como el fariseo. Because doing that would be like a Jesús le Pharisee. dijo, Jesus said, o ponen cargas que ni siquiera pueden llevar. oh, you're putting loads on them that you can't carry yourself. Le exigen a la gente lo que ustedes no pueden You're hacer. demanding from the people what you cannot do. La gente no es que no quiere llegar a la iglesia. And the people, it's not that they don't want to come Mira to el que está a church. tu lado y dile, Look at the one that's next to you and no say, los dejamos llegar. we don't allow them to come. Le enseñamos las alas, We show them the wings, pero no le enseñamos la verdad. but we don't show them the truth. ¿Sí o no? Yes or no? La mujer que no se somete a 100 The quiere woman that is not enseñar a submitted otra at 100. que es sometimiento. You know, they want to teach another woman Mira, what cállate la submitment is. boca. Look, just be quiet. Cállate la boca. Just be quiet. El hombre que no es The sacerdote man that is not a priest of quiere his enseñar house sacerdocio. wants to teach what the Cállate la priesthood boca, is. varón. Just be quiet, man. Porque los demonios se están moviendo en tu vida y no lo sabes. Because the demons are moving in your life and you don't know it. Pastor, ¿qué tiene que ver eso? And Pastor, what does that have to do with it? Señal de que estás desnudo. It's a sign that you are naked. No tienes la armadura. You don't have the armor on. Entonces, ¿qué vamos a hacer? So what are we going to do? Estamos en un conflicto poderoso. We're in a powerful conflict. Y ya te dije que se dividía en grupos, I se already told you dividía that it would be divided in groups en la vida individual. and it would be in the individual life. Ahora, te dije I told you que habían unas formas that there were some ways como el diablo ataca of how the devil y tú tienes attacks, que aprender. and you have to learn them. Te dije que la primera era, I told you that the first one was, él siempre elige, he always chooses. escúchalo bien, Listen well. él siempre elige He always chooses cuando va a atacar. when he's going to attack. El enemigo no es como nosotros. The enemy is not like us. El ser humano ve la debilidad de alguien y mira, Luis, The Cora, human beings, they see the yo weakness quiero of somebody and they're like, look, que Luis, me ayudes a orar por Ulises. I want you to help me to Que pray me for ayudes a Elise. orar por Sam. Help me to pray for Sami. Si lo dejáramos ahí está bien. You know, if you would leave it up to there, that would be okay. Mira, yo te lo comparto porque tú eres maduro. Look, I'm going to share it with you because you are mature.
Pero Sammy tiene un problema con la pornografía. But Sammy has such a problem with pornography. ¿Por qué él se tiene que enterar? ¿Por Why qué? does he have to find out about it? ¿Por qué? Why? Pregúntame. Ask me. Porque tú no tienes poder y necesitas que alguien crea que tú tienes poder. Because you don't have power and you need somebody to believe that you do have power. El hombre que tiene poder se va de rodillas y rompe el infierno. The man that has power will kneel down on their La knees mujer and que break tiene hell. poder The se va de woman that has rodillas y power, rompe el she will infierno. kneel down and she will break hell. No lo propaga, no lo habla. They don't spread it. They don't speak about it Entonces él around. sabe cuándo va a atacar So that he knows when he's going to attack. y lo va a hacer en el lugar más débil. And he's going to do it in the weakest place. ¿Sí o no? Yes or no? Nosotros tenemos que cambiar nuestro pensamiento emocionalmente. We need to change our thoughts emotionally. ¿Sí o no? Yes or no? 2, te dije que el enemigo ataca cuando tienes que tomar una decisión 2, I told you that the enemy attacks when you have to make a decision o una determinación or a determination importante. that is important. Esa decisión That puede decision. ser, como te dije, trabajo, It could be, diferentes like I said, cosas, jobs or servirle a different Dios. things, serving God. Mira, cuando tú quieres realmente enseñar que tú eres un adorador Look, de when you Dios, truly want to show that you are a worshiper, que tú eres alguien que ama a Dios, that you are somebody that loves que God, tienes pasión, that you have passion, lo que te voy a decir te va a revolcar. what I'm going to say now is going to revolutionize Los you. problemas no te detienen. The problems will not stop you. Si los problemas me detienen, If the problems stop me, ¿cómo es que yo digo que how el is it Dios that que I yo say tengo es más grande? that the God that I have is bigger? Cuando los problemas a ti te dejan When the problems de mirar a Dios, make you stop looking at God, es que todavía tú no estás estás enfocado en la tierra y no en Él. it's that you're still focused on earth and not on Him. Ya te expliqué todo eso, I already explained all of te that. hablé sobre eso I spoke about y that. ahora te voy a dar el tercero. And now I'm going to give you the third one. Estamos viviendo momentos y situaciones bien difíciles. We are living moments and situations that esto. are very, very difficult. Y esto te lo había leído ya. And I had read this already. El día que comprendí The day that I comprehended que lo único que me voy a llevar that the only thing that I am going to take es lo que vivo, is what I live. empecé a vivir I started living lo que me quiero llevar. what I want to take with me. La gente está preocupada ahora tanto para el 31 que se van a poner. The people are so worried about the 31st, what they're going to wear. Yo llevo 3 años que me envuelvo y me pongo ropa vieja. You know, it's been 3 ¿Sí o no? years that I get all involved and I just Sin wear embargo, he estado old clothes. Yes or no? modelando todos estos días But I've been modeling all of these days y muchos ni cuenta se and dan. many have not even noticed. Porque yo no me pongo la ropa para que usted la vea. Because I don't wear my clothes so that you could see it. Yo me la pongo cuando siento ponerla. I wear it when I feel like I want to wear Imagínate it. si yo soy loco, Imagine if I'm crazy. que a veces me pongo colores que da dice That varón. sometimes I wear colors that says, man, Esos son colores de verano. those are summer colors. Y yo le dije, ¿qué tiene que ver? And I say, and what's the matter? Yo no soy modelo. I'm not a model. Y ella se cura conmigo, se You ríe know, she conmigo. laughs about me, but Y a veces vengo en el verano y esos son colores de and invierno, sometimes varón. I come in the summer and she's like, those are colors for the Y yo me winter. miro y digo, qué frío hace. And I look at myself and I'm like, oh, but it's so cold. ¿Por qué? Why? Y yo entiendo lo que ella me quiere And decir. I understand what she's trying to tell me. Pero yo siempre he sido así. But this is how I've always been. A mí me gusta como era Jesús. I like how Jesus was. Jesús sanaba los sábados. Jesus would heal on Saturday. Si Jesús no le hubiera gustado rascar la llaga a los religiosos. If Jesus would not have wanted to like start scraping on the scab of the religious people. Y esto lo volví a escuchar hoy en un mensaje y me refrescaba mi memoria. And I heard this in a message today. It was refreshing my memory. ¿Por qué se antojó Why did he choose? en levantar And lifting up los enfermos the sick y decirle toma tu leche and saying, take your bed, your mat los sábados? on Saturdays? Porque quería que el fariseo mirara, el religioso mirara y le Because he wanted the decía, Pharisees to see and the religious people to see and say, para romperte la mente, just to break your mind, levanta tu lecho y vete. you know, pick up your mat and leave. ¿Sí o no? Yes or no? Entonces, los hombres de Dios So the men of God, a veces hacen cosas que la gente natural se molesta. sometimes they do things that the natural people get upset. Es que si tú no eres incomodado, It's that if you're not made tú te uncomfortable, vas a quedar haciendo lo mismo toda tu you're vida. going to remain doing the same thing your whole life.
Entonces tú tienes que aprender algo. So you have to learn something. Tu persistencia Your persistence te va a ayudar is going to help you a vencer el enemigo. to be able to defeat the enemy. Dice que estés firme. And it says that you have to be Porque los firm problemas vienen, because the problems come. ¿sí o no? Yes or no? Los problemas van a llegar. The problems are going to arrive. Van a venir problemas que tú dices, este no me lo busqué. Problems are going to come that you're going to say, I didn't look for this one. Este yo no lo tenía en mente. I didn't have this one in mind. Pero va a llegar. But it's going to come. Pero lo bueno de todo eso es que cuando tú estás en Él, But the good thing about all of that is that when you're in Him, Él dijo He said que ninguna carga vendrá sobre ti que tú no la puedas dominar. that no burden would come over you that you cannot have dominion Entonces, of. a ti te va a hacer fuerte, So what's going to no make que you te vaya strong bien. is not for things to go well for you. Cuando te va bien es el resultado de que ya eres fuerte. When it's going well, it's the result that you're already strong. Número 3. Number 3, Agárrate. grab on to this one. El enemigo ataca The enemy will attack cuando una persona when a person nace is born con un destino especial en Dios. with a special destiny in Y lo God. vamos a ver en el Antiguo y en el Nuevo. We're going to see it in the Old Testament and the New Testament. Cuando tú date cuenta, tú You sabes, have to notice. ¿sabes lo que yo hice? Do you know what I did? Estas son encuestas mías, ¿ok? And these Estas are no my son- surveys, okay? Estas no son reales, This is not nothing real, de estadísticas. you know, of statistics. Casi todos los millonarios, Almost all the millionaires, hice una lista grande, I made a big list. vienen de la pobreza. They almost all come from Y poverty. los que han nacido en cunas de oro And those that have been born into golden cribs, terminan suicidándose they end up committing suicide y en la calle. and out in the streets. ¿Por qué será? And why is it? ¿Por qué será que el que viene de abajo Why is it that the one that comes from the bottom lucha más fights more que el que viene de arriba? than the one that is coming from the top? Porque cuando la gente no sabe valorizar lo que tiene, Because when the people don't know how to value what they have, es porque no lo producieron ellos. it's because they didn't produce it themselves. A los que tenemos un par de dólares guardados, To those that have a few bucks saved up, nos llaman maceta. we're called stingy. Entonces, ¿cómo llamaríamos al que no tiene nada? So how would we call the ones that don't have nothing? El bondadoso, Oh, the kind ones, el dador, the giver, el que suple. the one that supplies. El enemigo está destruyendo la gente The enemy is destroying the people por no conocer la Escritura. because of not knowing the scripture. ¿Sí o no? Yes or no? Por no conocer la Escritura. Because of not knowing the scripture. Éxodo capítulo 1, verso 16. Exodus chapter 1, verse 16. Déjeme leer. No se Let lo me iba a read leer, it. pero I was not going to read it, but Éxodo Exodus capítulo 1, chapter 1, verso 16. verse 16. Mira lo que dice. Look what it says. Vamos a ver si estoy. Let me see if I'm right. Cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla con vida. When you serve as a midwife to the Hebrew women and see them in their birth stool, if it is a son, you shall kill him. But if it's a daughter, she shall live. ¿Qué quería hacer el faraón? So what was it that Pharaoh, what was it that he wanted to ¿Tipo do? diablo que quería hacer? He was a type of Tengo que devil. decirle algo a What did usted, he want to mujer, do? I have to y say no se something me to you ofenda, women. pero le And voy a- don't be offended. Le voy a decir una verdad. But I'm going to say something that is Por true. eso cuando las mujeres quieren llevar los pantalones, That's why when the women want to carry the pants, usted camina con Satanás. you walk with Satan. Por eso su casa no progresa. That's why your house does not progress. ¿Sabe por qué? You know why? La Biblia, The Bible, desde la antigüedad, from the ancient times, Satanás, Satan, desde el huerto del from the Edén, Garden of Eden, Satanás Satan le tenía miedo al hombre, was scared of the man, no a la mujer. not the woman. Por eso Satanás no molesta un hogar donde la mujer manda. That's why Satan will not bother a household where the woman is the one that rules. Porque mientras la mujer quiera tener los Because as pantalones, long as the woman wants to carry the pants, Satanás es el rey de esa casa. Satan is the king of that house. Cuando una mujer le habla a su esposo con gritería, When a woman is speaking to her husband screaming, Satanás controla. Satan controls. Cuando una mujer quiere dar órdenes en la casa, When a woman wants to give orders in the house, Satanás Satan es el dueño. is the owner. Cuando una mujer quiere dar instrucciones, When a woman wants to give instructions, oh my God, oh my God, ese hogar está descompuesto, that household is just decomposed, lleno full de distorsión. of distortion.
Yo no he hablado mal de la mujer. And I have not spoken bad about women. Estoy hablando a las que tienen guille de jefe. I'm speaking about those that are showing off trying to be the boss. Si usted no es de esas, If you are not one of them, usted no tiene que preocuparse. you don't have to be worried. Pero si tú eres de esas But if allá you en la are one of them, cámara, over there on the allá en cameras tu too, casa, over there at home, usted nunca ha estado en un lugar have you donde ever been in a se place está una conversación where there's a y conversation tú ves una mujer que está loca por you see interrumpir al marido? a woman that is going crazy? She wants to Loca hurry por up and hablar. interrupt her husband and talk. Y llega el momento que se introduce The y habla moment por comes él. that she introduces herself and she speaks for him. ¿Sí o no? Yes or no? Eso es tipo Eva, That's a type of Eve, comiendo del fruto prohibido. eating of the prohibited fruit. Pastor, ¿y qué tiene que ver esto? And pastor, what does this have Hay to do with it? hogares que There's se están households destruyendo that are being no destroyed, porque hay adulterio, not because there's adultery, no porque hay fornicación, not because there's no porque hay fornication, pecado, not because there's sin, porque hay falta de conocimiento. because there's lack of knowledge. Entonces, cuando el enemigo sabe So when the enemy knows que tú eres un hombre de that propósito, you are a man Dios of mío, purpose, aquí te voy a dar más duro. my God, here I'm going to be even harder. Te va a traer He will bring una Eva an Eve que tú that you no puedas controlar. cannot control. Y usted dirá, pero ¿qué tiene que ver eso con todo lo que usted está diciendo? And you might say, but what does that have to do with everything that you're saying? Porque la gente se está enfocando en el pecado Because the people are getting focused on the y sin, no es el pecado. and it's not the sin. Yo le tengo enseñado y hemos hablado, mi esposa y yo, I have taught, and we have talked, my wife and I. le he dicho, I've said, y yo era el rebuliador, and I was the one that would be, pero you yo know, siempre le he dicho a ella, but I've always told her, en los lugares que usted esté in the places that you're at, hablando y abra su boca, and you are talking, and you open up your mouth, procure make sure que todos admiren that everybody lo que tú admires hablas what you speak, para que crean en tu madurez. so that they could believe in your maturity. Porque hay mujeres Because there's women que abren la boca, that open up their mouth, que el diablo dice, that the devil says, yes, yes, esa es mía, she's mine. esa es mi discípula. She's my disciple. Faraón dio la orden The Pharaoh gave the order de que mataran to kill a todos all los niños que nacieran. the boys that were born. ¿Sí o no? Yes or no? Déjame explicarte. Let me explain it. El niño que está creciendo en ti The boy that is growing in you dentro de un matrimonio inside of a que matrimony se va a convertir en el sacerdote, that is going to convert into the priest, la partera, o sea, la the esposa, midwife or the wife mata al niño. kills the child. Y por eso es That's why que nunca crece un hombre. a man never grows. Esto es un seminario So this is a seminar que la gente está buscando psicólogos, that the people are psiquiatras. looking for psychiatrists. Y si se diera cuenta que usted lo tiene de And frente, if you only notice y that que you lo have que a tiene man es que in front aprender a of you, someterse. and all you have to do is learn how to be submitted. yo no tengo la escuela. I don't have the No, education. perdón. Excuse me. Yo no tengo la I licencia don't have the license que tiene un psicólogo. that a psychologist has. Pero tengo el conocimiento But I do have the que knowledge tiene un psicólogo. that a psychologist has. Si lo entendiste bien y si no, If pues you está como understood aquel it, esclavo. okay, and if not, you're like that slave. A todos los hijos varones nacidos entre el pueblo hebreo. All of the baby boys born amongst the Hebrew people. El diablo sabía que Moisés era un libertador, ¿sí o no? The devil knew that Moses was a deliverer. Porque también Yes nos or han no? enseñado por mucho Because tiempo. we've also been taught for a long Y yo lo time. corregí hace tiempo y vuelvo y lo corrijo por si acaso. And I corrected it a long time ago, and I corrected it again just in case. El diablo no sabe The devil doesn't know lo que tú vas a hacer. what you're going to do. El diablo no puede estar en muchos lugares The devil cannot be in many places al mismo tiempo, at the same time. pero puede ir al futuro y al pasado y al presente. But he can go to the future, the past, and the present.
Y él puede ir más And he adelante could go farther ahead y mirar y decir, and look and si say, dejo que Ricky haga if esto, I allow Ricky to do this, si dejo que fulano haga if I esto, allow this person to do this, lo voy a destruir. Me van a vencer. they're going to defeat me. ¿Por qué? ¿Por qué razón? And for what Si el reason? diablo no sabía If the devil did que not know Moisés era un libertador, that Moses was a ¿por deliverer, qué quería matar a todos los hombres? why did he want to kill all the boys that were born? ¿Por qué quería matar todos los niños? Why did he want to kill all the baby boys? Ok, tú vas a decir, no, él no sabía que específicamente era Moisés. Okay, you're going to say he didn't specifically know that it was Moses. Por eso, That's why. hay veces que There's en tu times casa that in your tú no te house, das cuenta you don't y tú notice, estás peleando and you're fighting contra el enemigo against the enemy porque no quieres obedecer la palabra. because you don't want to obey the word. Pero eso va con los hombres también. But this goes also with the men. Está con el hombre ese robusto, It's like that robust ese man, hombre rocoso. that man that is very muscular. No, rocoso. Hablando, Oh. robusto. A man that is robust, a man- el predator con la boca. The predator with his mouth, El macho. the macho, ¿Ah? El que da órdenes de esta manera. the one that gives orders. Aquí this way. mando yo. I'm the one that rules here. Cuando tú tienes que gritar que mandas, When you have to scream that you're the one that rules, el hombre no manda con la boca. the man El does not hombre rule with manda his con mouth. acciones. The man rules with his actions. El sacerdote no habla. The priest El doesn't sacerdote speak. actúa. The priest will act. Hay veces There's times que ella va a decir algo y yo la miro y ella cambia that el Eda's gonna say semblante, something, cambia and todo, I look at her. Her porque se face dio changes, cuenta everything changes, que because she su noticed sacerdote that her priest le está impidiendo o is impeding librando her or delivering de her que va a decir algo that she is going to say que la va a something comprometer. that is going to compromise her. Pero hay mujeres But there's women que hacen como Eva. that will do like Eve did. Vive el diablo y vivan sus The ángeles devil caídos, live and his que el angels, fruto me lo the como. fallen angels are going to live that I am going to eat that fruit. ¿Sabes? Cuando hay un libertador When you en have tu a casa, deliverer in your cuando hay un house, libertador when en tu there is a ciudad, deliverer in cuando hay your un town, libertador when there is a alrededor, deliverer cuando around hay you, alguien when que there's va a marcar la somebody that is going to historia, mark the history, la gente va a pelear, the people will fight. la gente va a hablar. The people will talk. Le digo a las parteras, por He said to favor, the midwives, mátenme a todos los niños. Please kill all the baby boys. ¿Cuándo tú has visto que critican al de la esquina? When have you seen the one in the corner being ¿Cuándo tú has criticized? visto que el de la esquina anda en un carro poderoso y lo critican? When have you seen that the one at the corner is ¿Cuándo driving tú around has in a visto powerful car and he's being Que el criticized? de la esquina se compra un buen reloj When have you seen that the guy in the Una corner buena buys prenda. a good watch or a good piece of jewelry y lo critican? and he's criticized? No, No, cómpreselo a un evangélico. but buy it for a Christian person. Cómpreselo a un pastor. Buy it for a pastor. Ese roba. Oh, he's Por eso stealing. yo no diezmo. That's why I don't No, give tú my no diezmas tithes. porque tú no you don't give your conoces tithes temor. because you don't have the fear. You don't know the fear. Tú no diezmas porque tú no crees en Dios. You don't give your tithes because you don't believe in God. Eso es todo, ¿sí o no? That's it. Yes or no? Entonces, ¿qué sucede? So what happens? El diablo sabía que Moisés era el futuro libertador. The devil knew that Moses was Era the el future ungido. deliverer. He was the Era anointed el que one. iba a sacarle el pueblo de la esclavitud. He was the one that was going to take the people Era out el of que los iba a slavery. conducir He was the one that was going to conduce them por todo el desierto through the hasta la whole tierra desert, prometida. all the way to the promised land. Fue por eso It was because que of entonces lanza ese ataque contra los niños. That he launches that attack against the boys. Cuando un hombre llega a una ciudad para marcarla, When a man arrives in a city to el mark diablo, it, the la devil, tradición, the tradition, los carnales the se carnal van a people, levantar they para will pararlo. rise up to stop him. Porque cuando vas a cambiar la Because when you're historia, going to change the history, ese hombre viene a cambiar tu historia. that man is coming to change your Dile a history. alguien, él ha cambiado mi historia. Say to El somebody, Dios, he Dios, has changed él ha my cambiado story. mi historia. God has changed my story. Alguien va a cambiar tu historia. Somebody's going to change your story. Alguien va a hacer algo por ti. Somebody is going to do something for you. Pero se tiene que levantar el faraón. But the Pharaoh has to rise up. Hombre, esto es para los And hombres. this is for the men. Cuando tú escuches otro hombre When you hear another man decir, saying, "Ah, pero
Hombre soy yo. But I'm a man. ¿Para qué él me va a dirigir? Why ¿Para is he qué gonna direct yo también me? leo Biblia? I also read Yo the soy más Bible. viejo que él. I am older than Yo he is. también sé de la vida. I also know about life. Córrele. Run from that Porque ese person. hombre Because that man tiene a Eva con él. has Eve with him. Ese hombre That man es esclavo is a slave de su esclavitud. of his slavery. ¿Cuál, pastor? Which one, Pastor? No progresar, He does not progress, no cambiar. not changing. El que no cambia The one that doesn't es change porque el enemigo lo tiene atado. is because de the enemy has agarres. him in bondage. En el Nuevo Testamento, In the New Testament, Mateo 2:3. Matthew 2:13. Matthew, la gente está tan preocupada the people are so worried de lo que está sucediendo, about what is happening, pero no están pendientes a lo que Cristo quiere hacer. but they're not paying attention to what Christ wants to do. Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueño a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. When they had gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. Get up, he said. Take the child and his mother and escape to Egypt. Stay there until I tell you, for Herod is going to search for the child to kill him. ¿A quién le dio la orden? Who did he give the order to? ¿A quién le dio la orden? Who did he give the order to? A José. To Joseph. ¿Pero quién cargaba el niño? But who was carrying the child? ¿Sabes que a veces la mujer You know that sometimes the woman no entiende doesn't que understand lo que carga that what they carry es edificación, is edification, no sacerdocio? not priesthood. Hay mujeres que tienen más escuela que el marido There's women that have more education than the husband does, y quieren instruirlo. and they want to instruct them. Entonces, ¿por qué no te casaste con un maestro? So why didn't you get married with a teacher? ¿Sí o no? Yes or no? Mira, date cuenta. Look, notice. Uy, aquí esto viene fuerte. Oh, here it's coming very Date hard. cuenta que Dios Notice es tan jocoso that God has a humor, a sense of que humor, casi siempre that almost las always parejas, the couples, hay uno que le gusta el vacilón y there's otro one that likes to joke around and the other one no. doesn't. ¿Sí o no? Yes or no? Casi siempre. Almost always. ¿Qué será? ¿Por qué será? Why is that? ¿No será que el jocoso te está enseñando a que dejes de vivir tan amargado? Isn't it that the jokeful one is teaching you how to stop living in so much bitterness? No, pastores, que yo soy muy serio. Yo Oh soy no, muy Pastor, serio. I'm very serious. I'm a person that is very serious. Yo soy más serio que muchos aquí I y am viven more amargados. serious Yo than no many vivo here, amargado. and they live in bitterness. I don't Yo live in tengo bitterness. carácter y seriedad, I pero have soy the un hombre character and the sumamente seriousness, jocoso. but I'm an extremely A mí me jokeful gusta man. el vacilón. I like to joke A around. mí me gusta agitar la I gente. like to get the A people mí me a little gusta angry hacerle and señas a upset. alguien y decirle, I like pongámonos to- de acuerdo y saquémosle el monstruo a este. You know, I like to signal out to somebody else and be like, you know, let's get into Me agreement gusta and bring the reírme. beast out in him. I like to laugh. Yo no soy así porque yo soy muy serio. Oh no, that's not how I am because I'm No, very, tú- very tú serious. eres amargado. No, you're bitter. No confundas seriedad Do con not amargura. confuse the seriousness with the La bitterness. persona seria tiene carácter y es una persona comprometida. The serious person has character and is a committed Es person. imposible It's impossible ser serio to be serious de carácter of a character y no ser persona de and compromiso. not be a person of La commitment. falta de compromiso The lack of es commitment falta de seriedad It's y the lack carácter. of seriousness and character. Lo que pasa es que nos enseñaron What happens is that we were taught tantas cosas que realmente cuando so las many vemos hoy, things that when we truly see them today, este es el serio oh, this is the serious one, o la seria. or the serious one, the Que serious tú, man que or tú lo woman. miras y tú dices, You look at them and you say, no sé si lo saludo, la I don't know if saludo, I should say hi or not. que me vaya a decir algo. You know, they might say something back at me. Porque ser locoso tampoco estoy hablando del charlatán. Because being a joke-for person, I'm not talking about being a charlatan. Yo. Me. Cuando yo quiero estar serio, me quedo solo. When I want to be serious, I just stay alone. Pero cuando yo estoy alrededor de la gente, But when I'm around the a mí me people, gusta el vacilón. I like to joke around. Sí, a mí me gusta. Yes, Mira, I vamos like a una it. fiesta. Look, we're going to go to a party. Y todo el mundo en la sala sentado. And everybody's in the living room sitting down. Sí, mira, quédate en tu casa, le Look, estás for agriando that la to vida a stay la home, gente. you're making other people's life bitter.
Llegas a una fiesta y te sientas en una esquina porque no te gusta hablar. You Quédate arrive en tu at a casa, party hombre. and you just sit in a corner because you don't like to talk. Just stay home. No le dañes la fiesta a la gente. Don't Quédate en mess tu up casa. the party for other people. Just stay home. No, yo no hablo con nadie porque a mí no me gusta hablar. Oh no, I don't like to Pues quédate en talk tu to nobody. cuarto. I don't like to talk. Well, stay in your room. No voy a la fiesta porque hay mucho ruido. I don't go to the party because there's too much noise. Mira, tú sabes lo que entonces tú debes empezar a hacer. Do you know what you should start doing then? Empezar a visitar todas las funerarias. Start visiting all the funeral homes. Debes de todos los días decir quién se habrá muerto para You ir should allí, say every day, I sentarme wonder who allí, died estar today, en so that I silencio, can go sit there, meditando, be in silence, entretenido y que este meditating, demonio acabe entertain, conmigo. And you know, let this demon finish me off. ¿Por qué tú crees que naciste en un hogar difícil? Why do you think you were born in a difficult household? Desde los 8 años a mí me profetizaron que Since yo iba a ser I pastor. was 8 years A old, I los was prophesied 8 that I was años. going to be a pastor at 8 years old. Eso sabía yo. What did I know? Pero todo lo que pasó But everything that happened era entendido was que el understood. enemigo tenía que parar. That the enemy had to stop me. Por eso el enemigo ha tratado de parar tu vida. That's why the enemy has tried to stop Porque your life. algo tienes que cargas para el reino de Because you have Dios, something pero no that lo you quieres carry for the usar. kingdom of God, but you don't want to use it. No quieres usarlo. You don't want to use it. Simplemente Simply, hay algo especial en ti. there's something special in you. ¿Cómo se llama el que hizo la luz? El que inventó la bombilla. What's the name of the person that invented the light bulb? Sócrates. Thomas Edison. Si le pregunto If I ask quién him, es, ¿cómo se llama? Mira, hasta se me olvidó que el esposo le va a pasar una pensioncita ahí boba. Kardashian, ¿cómo es? Kim Kardashian. Esa sabe, todo el mundo sabe quién If es I esa. ask you who Kim Kardashian is, everybody knows Pero who no she saben quién is. inventó la bombilla. But you don't know who invented the light bulb? ¿Sí o no? Yes or no? ¿Sabe que la historia dice? You know the history Mire says, esto, la historia dice history says que en la escuela that his school enviaron una carta sent a letter donde decía where it said que su hijo that the person's son no tenía las capacidades did not have the capacity para estar en esa escuela, to be in that school, que tenía que irse a otro lugar. that he had to go to another Estaba muy place atrasado. because he was too delayed. Pero cuando la gente But when tiene the poder, people have power, por eso una madre que sabe edificar that's why a mother that knows how to no edify llama torpe a su hijo. does not call her son Una a madre dumb que edifica boy no or llame dumb girl. bruta a su A hija. mom that knows how to edify, she doesn't Una call her madre que daughter edifica dumb. no llama, A no mother le that dice knows la how to edify poca vergüenza doesn't que tienes say en tu cabeza. the foolishness that you have in your head. ¿Qué dice la carta, mami? What does the letter say, Mom? Que tú eres tan inteligente, That you are so intelligent, que eres that you are so, eres una eminencia, you're an eminence, y que tú estás tan adelantado and that you are so ahead que no puedes estar en esa escuela that you cannot be in that school, y que te tengo que educar. and I have to educate you myself. Tu mamá lo enseña, His mom se teaches him, convierte en ese he hombre, converts into that man, y cuando su mamá muere, and when his mother died, él lee la carta, he reads the letter, y la carta decía que él era un bruto, and the letter said that he was dumb, y gracias al bruto, and thanks to the dumb person, to the dumb person. Pero sigue leyendo de Tupac y toda esa gente. But continue to read about Tupac and all those people. Mira, si yo digo quién es Bad Bunny, Look, if I say who Bad Bunny que no is, tengo nada en contra de él. and I don't have anything against him, Él es lo suyo y yo es lo mío. he's in what is for him and I'm in what is for me. Desde el más viejo From the oldest hasta el más joven, to the youngest sabe quién es Bad Bunny. knows who Bad Bunny is. ¿Y en qué año And in what year comenzó su éxito? he started his Ahora success. pregúntale, Now ask them, ¿quién fue el quinto presidente? who was the 5th president?
¿Te explico por qué? Do you want me to explain why? Porque la sociedad Because society está basada is based en lo que está viendo, on what they're seeing no en lo que tiene que aprender. and not on what they have to learn. ¿Sí o no? Yes or no? Entonces, hay algo en ti. So there's something Mira in que hay you. gente con talento, Look, there's people here with pero talent, increíble, incredible talent, pero no lo están usando. but they're not using it. No lo están usando. They're not using it. Jovencitos Young ones que quieren ir que embarazar la novia that want to get the girlfriend pregnant. y lo que tienen son 6 pesos ahora mismo en el bolsillo. And right now, all they have is $6 in their pocket. Pero yo no le echo la culpa al muchacho, yo le echo But la I culpa a la don't blame muchacha. that young man. I blame the young girl. Porque es para que ella se levante y le diga, Because she should get up and say, vamos a hablar claro. you know, let's talk clearly here. ¿Tú te has dado cuenta lo infeliz que tú eres? Have you noticed how unhappy you are? Que tú no tienes en qué caerte You muerto. don't have anything to fall dead on. Tú no tienes dónde vivir. You don't Tú have no, a place no to tienes live. You nada don't have nothing para darme a mí to give to me. y me quieres embarazar. But you want to get me pregnant. Cuando los infelices nacieron, When the unhappy people were ya tú born, gateabas. you were already crawling. Pero no, la muchacha no le va a decir nada de But eso. no, the young lady is not going to say any of that. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque están atados. Because they are bonded. Han perdido de vista su They propósito. have lost from their sight their purpose. Hay jóvenes There's que han young ones perdido de That vista. have lost from their sight. Tienen un futuro They have an increíble incredible y future. están mirando el atraso que And they're tienen al lado. looking at the delay that they have beside them. Digo, yo no hablo mal de nadie, I don't talk bad about pero usted anybody. tiene que entender. But you need to El understand. rojo es rojo y el blanco es blanco. Red is red and white is white. Alguien se atrevió a decir, Somebody dared to porque say, usan mis enseñanzas para justificarse. because they use my teachings to justify Oh, themselves. pero el pastor se casó joven y no pudo estudiar. Oh, but the pastor got married young and he wasn't able Déjame to study. explicarte. Well, let me explain it to you. A los 20 años, At 20 years old, escúchame bien, joven, listen well, para young si te ones. quieres comparar. Just in case if A you want los to compare 20 yourself with me, años, at 20 years yo old, tenía donde vivir con todo amueblado. I had a place to live with all the No furniture. vivía for it. arrimado. I did not live with anybody else. O sea, cuando me fui a casar, When I went to get married, yo podía mantener una mujer. I was able to maintain a woman. Sí, sigue. You Porque follow me? yo tuve que dejar la universidad no porque era un bruto Because o porque era un vago I o had to porque era un drop out of the atenido. university not because I was dumb No or porque because era I un was lazy perezoso, or I was somebody that was smooching off Sino of somebody porque else. la It was condición not that I was lazy. It was that económica the de mi condition, madre, the economical yo me condition of tuve my que ir a mother. trabajar para ayudar. I had to go and work so that I could help her. No vivía en mi casa con mi madre jugando Xbox. I didn't live in my house with my mother playing Xbox. Esa es la diferencia. You see, that's the difference. Así que cuando usted se vaya a comparar con alguien So when you are going to compare yourself with para someone, decir, to pero say, si el pastor lo hizo, yo puedo oh, but también. if the pastor did it, I can do it too. Si tienes más de 20 años If you are older than 20 y vives con mami jugando Xbox, and you live with your mom playing Xbox, no te puedes comparar conmigo. you cannot compare yourself to me. Y esto como que se calentó. Oh, this got hot in here. Pero encima de eso, But on top of that, hoy, today, a los 54 años, at 54, puedo seguir ayudando a mis hijos. I can continue to help my sons. Tengo universidad, I have the university now. tengo muchas I have certificaciones. a lot of certifications. Me he preparado. I have O prepared sea, no me myself. quedé jugando Xbox. You know, I didn't stay playing Xbox. El enemigo The enemy quiere usar a otros wants to use others para comparar, to compare, pero sin el sacrificio. but without the sacrifice. ¿Sí o no? Yes or no? Yo no tengo un doctorado I don't have a doctorate. simplemente Just simply por una tesis. because of a thesis. Pastor, ¿y por qué no la termino? And pastor, why don't you finish it? Pregúntame. Ask me why. Porque estoy haciendo otras cosas que me entretienen más. Because I'm doing other things that entertain me more. El enemigo The enemy quiere acabar
con la juventud. wants to finish off with Quiere the youth. acabar con la gente. He wants to finish off with the people. Entonces, So well then, ¿qué vamos a hacer? what are we going to Pastor, do? es que yo nací en un hogar de droga. Oh, Pastor, I was born in a Yo household of nací en un hogar drugs. de alcoholismo. I was born in a household of Pues rompe alcoholism. el ciclo tú. Well, you break the cycle. Rompe el ciclo tú. You break the Yo nací cycle. en una familia bien triste. I was born in a family that is Forma very una sad. feliz tú. Well, you form a happy family. Hay historias de millonarios There's stories of millionaires que han tenido que buscar gente y decirle, lee qué dice ahí that have had to look for people and say, look, read what it says there para yo firmar. so that I could sign it. Porque no saben leer. Because they don't know how to read. Pero ¿qué hicieron? But what did they do? Explotaron su talento. They exploded their talent. No soy un lector, I am not a person that reads. no sé leer, I don't know how to read, pero sé invertir. but I know how to invest. Y hoy son millonarios. And today they're millionaires. ¿Qué significa? So what does it mean? El enemigo sabe, The enemy knows. padres, Parents, que no tienen tiempo para sus hijos porque trabajan mucho. that they don't have time for their children because they work too much. Quiero que cuando esos hijos sean hombres, I want when those children are men, se hable de qué historia tienen. I want them to talk about what stories do they have. El hijo de Jimmy Swaggart. Jimmy Jimmy Swore, Swaggart fue ese o el otro. I don't know if it was El Jimmy Swore or somebody evangelista más else's. poderoso que ha tenido Estados Unidos. The most powerful evangelist that the United States have ¿Ah? had. No, Billy Graham. Billy Graham, Not eso Billy es. Graham. Pero este hombre que él cayó preso. But it's this man, the one that went to Sí, prison. me suave, No, es americano. He's an American man. Mira, de eso usted no sabe. Look, you don't know ¿Cómo about se llama that. este artista ahora que cayó preso ahora que lo cogieron ahí? What is the name of this famous person that fell Ahora nadie va a decir. was taken into prison? Now nobody's going to say it. Ah, sí. Jimmy Swaggart fue. Jimmy Swaggart. Dice, su hijo escribió un libro diciendo, His son wrote a book ¿y saying, Jimmy Swaggart es? Jimmy Swaggart, Es que usted sabe más de farándula que de evangelio. you know more about celebrities than what you know about the gospel. Usted sabe más de historia de You know more about Michael the Jackson stories que of de Jimmy Michael Swaggart. Jackson than Jimmy Swaggart. A ver, You know, que su hijo dijo, his son said, te ganaste el mundo, you won over the world, pero me perdiste a mí. but you lost me. Estabas para todos, You were there for everyone, pero nunca para mí. but never for me. ¿Saben? You know, Hay una raza que una cultura que voy a there's a race, a culture evitar decir para that I'm going to avoid saying which one it is. que a veces tú lo ves que son ya 40 años But sometimes you see that they're already 40 years old y todavía tienen, entonces el hijo mayor tiene 11 años. and the oldest son is 11. Dice como que esperaron mucho. And you say, but like they waited too No, long no es to que have kids. esperaron. No, it's not that they Es que waited. estabilizaron sus vidas It's that they made their lives stable para entonces traer a alguien al mundo. to then bring somebody into the world. Muchos de nosotros Many of us, traemos gente a vida. we bring children into the world. Sí, sí. Yes. Traemos niños We bring children into the world para hacerlos infelices como nosotros. to make them unhappy just like us. Hombre, alabe que eso You know, you could praise. son verdades. You know, these are just truths. O eso es algo nuevo para usted. Or is this something new for you? Pero ¿cómo, pastor? But how, Pastor? Porque no quieren pagar el precio del muchacho que trajeron. Because you don't want to pay the price of that child that Y you cuando brought se into the trae world. una criatura al And when you mundo, bring a child into this world, la gente pelea por el child support. the people fight because of child support. Pelea por la pensión. They fight for the child Pero support. siguen haciendo muchachos. But they continue to make babies. Si estás peleando por el primero, ¿por If qué you are sigue haciendo fighting más? because of the first one, why are you continue Porque to make eres more un babies? irresponsable. Because you're just irresponsible. Yo se lo dije siempre, si nos divorciamos yo me los llevo. I always said to Ed, if we get divorced, I'm going to take my sons. Tú me vas a pasar pensión. You're going to pay me child support.
Y los nenes le dijeron, nosotros nos vamos con papi. And the boys said, we're going to go with my dad. We're going with dad. Sorry, pero. Sorry, but. Decía, la dividimos la pensión para los tres. I would say to them, we're going to divide the pension for all three. The child support. ¿Sí me sigue o no me sigue? Are you following me or not? El enemigo va a atacar The enemy is going cuando to hay un attack propósito en tu vida. when there's a purpose in your life. Date cuenta el talento que tú tienes y lo estás desperdiciando. Notice the talent that you have and you're just wasting it. ¿Sí o no? Yes or no? ¿Sabes que la gente no quiere trabajar en la iglesia? You know that the people don't want to work in the church? Es difícil. It's hard. Esa cámara. Look at that camera. El hombre invisible. The invisible man. No, a mí Dios no me llamó a ser camarógrafo. Oh no, God did not call me to be a cameraman. No, a mí Dios no me llamó a ser sonidista. God didn't call me to be a sound man. Oye, a mí Dios no me llama a ser consejero y tengo que aconsejarte cada Well, rato. God did not call me to be a counselor, but I have to give you counseling every now and then. ¿Sí o no? Yes or no? El problema es The problem is que cuando tenemos algo poderoso en nosotros, that when we have something powerful in us, no lo queremos usar we don't want to use porque el it enemigo está atacando tu vida. because the enemy is attacking your life. No, a mí no me pagan. Oh no, I don't get paid for it. Tú has leído que cuando eres fiel en lo poco, Have you read that when you are faithful in the little, porque a lo mejor no se te paga en la iglesia, because you're probably not getting paid in the church, pero Dios te ha abierto puertas tan grandes que tú dices, no, acá but gano God más que en la has iglesia. opened up doors that are so big, you know, Acá tengo más. over here I have Tengo more. mi negocio, I have my tengo mi business, empresa. I have my company. En estos meses se abrió un restaurante y un food truck, ¿es que se dice, verdad? Food truck. In these past months, a restaurant was opened, a food truck was opened. No, la comida. And the food, ¿No has comido de esa fritura? you haven't eaten of the fried fruit foods? Mira lo que te voy a decir. Look what I'm going to say. Todo lo que te comas Everything that you eat que no esté bueno, that is not good, te voy a pagar por 6 meses. I will pay for 6 months for it. La carne frita. The fried pork meat, Los tostones, el mofongo, the las fried alcapurrias, las plantains, empanadillas, alcapurria, mofongo, sorullos de maíz, the corn fritters, arroz con gandules. the rice with the green Dios mío. beans. My God. Iglesia, Church, ¿sabes por qué el enemigo te quiere robar tus hijos? do you know why the enemy wants to steal away your children? Porque son tu legado. Because they are your legacy. Padre, tienes que levantarte fuerte Parents, y you have to mirar a rise tu up hijo y strong decirle, yo no le alcancé, pero And tú look sí. at your son or daughter and say, I didn't reach it, but you did. Yo no llegué You a la can. cima, pero tú vas a llegar. I didn't make it to the summit, but you're going to make it. Yo no tuve puente, pero yo soy tu puente. I didn't have a bridge, but I'm your bridge. Hay muchachos que tú le preguntas, There's young ones that you ¿cuándo ask fue la them, última vez que tu papá te abrazó y te dio un beso frente a la gente? when was the last time that your dad hugged you and gave you a kiss in front of the people? ¿Sabes que hay hombres, You know that there's padres? men, fathers. No, eso No, that I eso conmigo don't. no va. That doesn't go with me. Qué triste que si tú entendieras que un beso puede marcar la How historia sad that de if you tu only hijo. understood that a Qué kiss can triste mark que si tú the supieras history of que your un son. abrazo de hombre a That a hombre hug, puede man to marcar man, la vida de ese can mark muchacho. the life of that young man. No, eso es para las mujeres. Oh, no, that's no, only no, for no, the no, women. no, 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 Tú no, tienes no. que entender You need algo. to understand Cuando something. el enemigo sabe, When the enemy knows, oh my God, My cuando God. el enemigo sabe When the que enemy un knows padre se da cuenta that a father que el hijo es notices un ungido, that the que su son is familia es anointed one, ungida, that the que su family is familia anointed, tiene that propósito. the family has purpose. Padre, ¿cuándo fue la última vez que te sentaste con tu hijo a vacilar, Father, when was the last time that you sat down with your son to joke? a agitarlo, a reírte de You él? know, to make him get upset and laugh curarte about con it. él. To, you know, just start Hijo, laughing ¿cuándo on fue la account of última him. vez que te vacilaste al país tuyo? Son, when was the last time that you was joking around about your father?
Nosotros tuvimos unos días en acción de gracia We had some days in Thanksgiving que yo dije, that I said, lo que aquí ha sucedido, what has happened here, porque allí suceden unas cosas que usted ni because some quiere things saber. happen there that you don't even want to know. Usted no se las quiere ni You imaginar. don't even want to imagine. No, usted no quiere. No, you Le don't dije, want to. Ni sus mejores amigos, I said, not even your best ni friends, sus familiares not even your family members pueden saber nada de aquí. can know anything of this. No es que estamos pecando. And it's not that we're doing anything sinful. No. No. Es que hay cosas It's that there's things entre familias amongst the family que son de ese círculo. That's that it. they are of that circle, and that's it. Oh my God, no sé si me está comprendiendo. I don't know if you're comprehending. Mire, si usted pudiera ver un video de lo que allí sucedió, Look, if you would be able to see a video Las of cosas what que happened suceden. there, the things that happened, usted podría decir, you would be able to say, esa familia es loca. that family is crazy. Ese es el pastor de nosotros. That's our pastor? Esa es la primera dama. That's the first lady? Esos son sus hijos. And that's his sons? Esas son sus yernas. And that's his daughter-in-laws? Esa es la pastora asociada. That's the associate pastor? Oh my God. My God. Metámonos en ayuno y oración. Let's start fasting and praying. Porque cuando alguien descubre Because when somebody discovers el secreto the secret de la unidad, of the unity, el enemigo sabe. the enemy Por knows. eso él quiere acabar. That's why he wants to finish you Número off. 4. Number 4. Así que deja la excusa de dónde vienes. So stop the excuse of saying, oh, where I come from. Nadie me aprecia. Nobody appreciates Con me. uno solo que te aprecie With one alone that appreciates you es suficiente. is enough. Un joven ahí a la parte de atrás me abrazó A con young lágrimas man en los in the ojos back hugged me with tears in his eyes y me dijo, and said to me, gracias thank you por todo. for everything. Gracias Thank you porque me atreví. because I Gracias dared. por lo que ha sucedido. Thank you for what has happened. ¿Sabe que cuando tú descubres Do you know that when you a lo que discover tú eres llamado, what you have been called for, la gente será libre? the people will be free? Eres cantante, You're a singer, tu cántico va a librar. your song is going to deliver. Eres músico, If you're a musician, tus instrumentos van a librar. your la gente. instruments Eres are going to deliver the people. danzora, If you are a praise dancer, va a librar gente. it's going to deliver people. Eres un mujer, If you're an eres usher, un diácono, un if you're a ministro, deacon, a minister, vas a libertar gente. you will deliver people. Por eso necesitamos gente que sea esclava de Dios, no de la vida. That's why we need people that are slaves of God, not of life. Y esclavo en buen sentido. And I'm saying a slave in a good sense. Número 4. Number 4, El enemigo ataca the enemy will attack cuando un milagro específico when a specific ha miracle salido de las manos de Dios has come out of the hands of God hacia tu vida. towards your life. ¿Sabe que por muchos años, Do you know that for many years, cómo era que único yo podía hablar con la gente? Eda, how was the only way that I would be able to talk to the people? Dilo sin miedo. Say it without fear. While I was drunk. Pero mientras yo estaba acuerdo, But while I was in my sane mind, la excusa. the excuse, No, es que a mí no me gusta hablar. oh, it's that I don't like Yo to soy bien talk. callado. I'm very Yo soy quiet. bien reservado. I'm very reserved. Si era reservado y If I callado, was reserved and quiet, ¿por qué tenía que hablar cuando estaba borracho? why did I have to talk when I was drunk? Pregunta. Ask me why. Porque era el hipócrita más grande. Because I was the biggest hypocrite. Porque es borracho bajo el efecto de algo, entonces todo el mundo sabía quién yo era. And why drunk under the effects of something? Everybody knew who I was. Sin embargo, ¿qué es lo más que yo uso para llegar a la gente? However, what I use the most to be able to reach the people? Por eso él quiso mantenerme callado. That's why he wanted to keep me quiet. Porque él sabía que había poder cuando yo Because abría he esa knew boca. that there was power when I would open up my Él mouth. sabía que cuando yo declarara He algo, knew that when I would declare something,
algo iba a pasar. Something was Él going to sabía happen. que iba a haber gente libre. He knew Él that there sabía were que going to había be people that were gente. going to be free. He knew that there was going to be people. Él te va a atacar cuando un milagro específico sale para ti. Serás gonna un attack you ungido, when a serás specific una miracle ungida, comes out serás for un you. profeta, You will be an serás anointed. un You will pastor, be a serás un pastor, a prophet. evangelista, You will be serás a- un an maestro, evangelist. serás You un will be a teacher. intercesor, You will be an serás intercessor. algo. You will El be enemigo something. The enemy. El ángel llegó a Daniel y le dijo: The angel went to Daniel and Daniel, said, tranquilo, Daniel, be calm. que desde el primer día Because since the first day que tú oraste, that you prayed, Dios te escuchó. God heard you. Pero había una guerra But there was such a war donde estos diablos where these devils no me dejaban llegar a ti. were not allowing me to arrive to you. Por eso necesitamos gente de rodillas. That's why we need people on their knees. Por eso necesitamos gente que se atreve a interceder por aquel. That's why we need people that dare to intercede for that Por eso person. necesitamos gente que cuando van a su casa de vez en cuando diga, empiece a orar por aquel, por el otro, por That's why aquella. we need people that when they get home, sometimes they're going to say, I'm Mire, going to pray for this sabes person, que that mucha person, or the gente other. llega a la iglesia y You no están know conectados. Ahora mismo That a lot of people come hay to the gente que church no and they're está not conectada. connected. Right now, there's people that are not connected. Pero si los llamo aquí al frente a orar por los demás, están But conectados. if I call them right now to come to pray for the people in the front, they're Te connected. dije que desde aquí yo veo todo. I told you that from up here, I see it all. El problema es, The problem is, el príncipe de Persia se me opuso. the prince of Persia was opposing. Los hombres, vamos a hablar que seamos The men. sinceros y honestos. Let's talk, let's be sincere and honest. Cuando nosotros vemos, vamos a hablar como que yo tenga 20 años. Let's talk like I'm 20 years old. Es que me río porque iba a decir algo, pero no fue. I'm laughing because I was going to say something, but I can't say it. Párate aquí, Carla, párate aquí. Carla, stand right over here. A la distancia At the distance, le miro su corazón. I look at her heart. Tengo 20 años. I'm 20 years old. Ella es una danzora de Dios. She is a praise dancer for God. Puedo sentir que I could feel that su interior in her interior, brotan ríos de agua. you know, viva. rivers of living waters are Puedo sprouting out. leer, puedo mirar a su pecho y traspasar I mi could mirada. look at her chest and I could you just have my eyesight just go straight through her. Si no saben mirar el corazón, If they don't know how to look at the heart, están mirando otra cosa. they're looking at something else. ¿Sí o no? Yes or no? Nosotros los hombres We the men. a veces hay hombres que nos hablan a los que ya somos unos adultos. Sometimes there's men Escuchamos that jóvenes talk que to nos us, vienen a hablar. the men that are adults. We hear the youth that come to talk No to es que yo he us. visto su espiritualidad, Oh no, it's that I've seen her he spirituality. visto su corazón. I've seen her Pero heart. es embustero. Look, don't be a liar. Es embustero. Don't be a liar. Lo primero que miraste es guitarra. The first thing that you looked at was that she's like a Tiene guitar. cuerpo debajo de She guitarra. has the body of a guitar, of a bass guitar. Cómo se ve, cómo camina. Look at how she looks, how Que she le queda mejor walks. la falda, el pantalón. What looks better, the skirt or the pants? Pero tú sabes qué pasa. But do you know what happens? Un día de esto, One of these days, Eda se lo dirá ya a otras personas, no todo el mundo. and Eda will say it over there to some people, but not to everybody. Cuando la miré la primera vez, When I looked at her the first time, corazón ni corazón. what heart? What heart? Qué humildad ni humildad. What humility? ¿Qué? What? Cuando me preguntó la primera vez dije por esto. When she asked me the first time, I said, because of this. Yo me enamoré de ti I fell in love with you. porque me enamoré de ti y llevo 3 meses conociéndote. I fell in love with you, but I've only known you for 3 months. 3 meses. 3 months? Porque desde que Because te vi, from the moment that I saw you, la forma que me hablaste, the way that you spoke to me, la forma que adoras a Dios. the way that you worship God, Pero
El pobre es que las muchachas se lo creen. The poor thing is that young lady is believing it. Eso es para que usted diga, entonces usted vio todo eso en mí. And you should say, you saw all O of sea that que in tú me. llevas 3 meses en el servicio So you've been 3 months in the services, ligándome mientras yo adoro. you know, watching me while I'm worshiping. O sea que tú vienes a la iglesia a no adorar, tú vienes a mirarme a mí. So you come to the church not to worship. You come to the church to look at me. Tú eres un enviado. You're a person sent. Tú estás como el de Persia. You are like the king of Persia. Dios escuchó mi oración, pero tú vienes a interferir. God heard my prayer, but you're coming Dios to mío, que esa Biblia interfere me with ha it. dado Dios, ¿ah? Tú has venido a interferir. You have come to porque interfere. Dios escuchó al hombre Because que yo le God pedí heard the y no man eres tú. I asked for, and it's not you. No hay nada de lo que yo le pedí. There's nothing of No what estoy I hablando de asked for. las mamás que oran por no sanas. Esa oración no le hagas And I'm caso. not talking about the moms that are Lo que praying tú for it. oraste No, a not Dios. that one. What you yourself, you prayed to God. ¿Sabe? You know, Hay veces there's times que el enemigo sabe que tú tienes un milagro en ti. that the enemy knows that you have a miracle in you. Mira esto, mira esto. Look at this, look at this. Si tú eres escritora, If you are an author, ¿podrías seguir escribiendo sin manos? would you be able to Hay continue to muchas write formas. without hands? There's many ways. Pero si afecta tus pensamientos, But if he affects your thoughts, si te lleva al estrés, al desánimo, if he takes you to the stress, a la discouragement, frustración, frustration, ¿cómo te puedes inspirar? how can you be inspired? El enemigo sabe que cuando hay un milagro en ti, The enemy knows that when there is a miracle in you, te va a distraer donde tú está tu milagro. he's going to distract you right where your miracle is. Si eres cantautor, si eres If you are a músico, singer, if you're a musician, no importa, él va It a doesn't matter. detener tu milagro. he is going to stop your Pero miracle. tú tienes que atreverte a But decir, you have to dare to no say, importa por dónde este no ataque, matter where he attacks, no importa lo que este haga, no matter what he no does, importa cómo lo haga, no matter how he Dios does it, escuchó mi oración God heard my y prayer, se va a and cumplir. it's going to be fulfilled. 21 días 21 days sentado ahí. sitting there. 21 días es mucho. 21 days is a lot. Porque 21 días en un crucero, eso es maravilla. Because 21 days on a cruise ship, that's marvelous. no? Yes or no? El pastor Raúl me dijo, porque ese es otro que es jocoso también. Pastor Raúl said to me, and that's another one that likes to be joking around. Me dijo, He said, pero Ricardo, oh, but Ricardo, en tu yarda in your yard, no se te hizo difícil pasar la pandemia. you know, it wasn't hard for you to go through the pandemic. Aquí yo te paso una pandemia tranquilo. Here I could go through the pandemic very calm. Y a veces no sabemos And sometimes we do not know lo que tenemos what we have porque estamos enfocados because we're focused en lo que no tenemos. on what we don't have. Por eso las familias se corrompen. That's why the families are Porque no corrupted. estamos buscando mucho trabajo y estamos perdiendo la familia. Because we are looking for a lot of work, but we're Estoy losing the pensando qué le families. puedo dar a mi hijo, I'm thinking about what can I give to my son, pero no le estoy dando lo que le tengo que dar ahora. but I'm not giving to him or her what I have to give now. Sea hembra o varón. el que Whether sea. it's a boy or a girl, whatever it is. Por eso a mí me gustó cuando Francisco dio el testimonio. That's why I liked it when Francisco Que su gave his hijo le testimony dijo, that his son said, No, si frío, frío para todos. no, if it's going to be cold, it's going to be cold for all of us. Porque cuando una familia Because when a family descubre, discovers, Dios mío. Yo le preguntaba a uno de los muchachos hoy, I was asking one of the guys today, ¿cuánto tú me amas? how much do you love me? A los varones, porque One son of the varones men, todos. one of the men, because they're all men. ¿Cuánto tú me amas? How much do you love me? Y yo me reía porque como que esa pregunta casi siempre es para mujeres, ¿verdad? And I was laughing because that question almost all the time is for the women. Y rápido que hice la pregunta me reí por dentro porque dije, And quickly when I asked the question, I Lo was voy a laughing on poner the a inside temblar. because I said, I'm going to make him tremble. fue a Ulises, se lo It dije, was ¿cuánto tú Ulises. me amas? I said, how much do you love me? ¿Cuánto? How much?
Me contestó una pregunta y le dije, se te olvidó contestarme cuánto He asked me a question, but he forgot. And I said to him, you forgot to tell me how much. me amas. How much you love me. Del 1 al 10, From 1 to 10, 11. 11. Eso se llama irse por encima de la escala. That is called going above the scale. Entonces usted dirá, So you might say, pero es un viejo ya. but he's already an old man. El problema es The problem is que mientras yo sepa that while I know discernir, and I can have discernment, mientras yo descubra while I discover que hay palabras, that there's words, que hay sencilleces that there's simple que things transforman that a un transform ser humano, a human being, yo las usaré. I will use them. Se tarda. It takes long. Hay respuestas de Dios que se tardan. There's responses from God that take Yo long. no quiero criticar a ningún padre porque yo no puedo estar donde tú estabas o cómo crecieron en tu I casa, don't yo want no to sé. criticize any father because I wasn't where you were at, or I Pero don't know los how que your están house teniendo was. hijos pequeños ahora, But those that have young children now, mira, look, estuvieron en desacuerdo conmigo y con Eda. they were in disagreements with me and with Eda. Estuvieron en desacuerdo They were in disagreements conmigo with me porque la gente dice, because the people lo say, que no hice con el nieto, con what, el hijo, what I didn't do with my lo son, voy a hacer con el nieto. I'm going to do with my grandson. ¿Sabes que lo que se hace con los nietos que no se hizo con los hijos Do you know that you do with your grandchildren that you didn't do with your own es children señal de una conciencia dañada? is a sign that you have a conscience that is damaged? Yo estuve hablando con más de 6 personas I was talking with more than entre 6 ellos people, mujeres. and amongst them there were que women jamás podré amar a uno de mis nietos más que uno de mis that hijos. said, I will Jamás. never be able to love more one of my Ni le voy a dar a mis grandchildren than my nietos lo own, que than no my le own di a son mis or hijos. daughter. And I'm not going to give to my Si grandchildren todavía puedo what I dar have not algo, given to my sons. Se lo daré a mis hijos. If I can still give something, I will give it to my sons. Daré lo mejor que pueda para mis nietos. I will give the best that I can for my Pero grandchildren. si puedo pagarle el colegio a mi nieto, But if I can pay the college for my le grandson, saldo la casa a uno de mis hijos. I will first pay off the house of one of my children. Jamás Never. mis nietos podrán My ocupar grandchildren el will be lugar de able mis to hijos. occupy the Jamás. spot of my children. Never. Que ellos digan si nosotros amamos sus nietos. You know, they can say if we love the grandchildren Mis or hijos not. están viendo My que yo children are soy con seeing mis nietos como era con ellos, That estricto, with my fuerte. grandchildren, the same way that I was with them, Y I'm están strict, viendo I'm lo strong, mismo que su mamá hizo con ellos. and they're seeing the same La thing tierna, that la their que los mother atiende, did la with que les them. compra, The kind la que one, me the one that convence a attends mí. them, the one Mira, that buys for nene, them, tú the crees one que that tú convinces esto, que me. tú aquello, Do you que think, mira el nieto, que honey, mira la that look nieta. at the granddaughter, look at the grandson? Porque hay cosas que se van a tardar. Because there's things that will take Pero long, Dios escuchó tu oración. but God heard your prayer. Ya te dije, I already said it. si tengo para pagarle el colegio a uno de ellos, If I have enough to pay y one of uno de their mis hijos, colleges, sea cualquiera de los tres, and y one le of my puedo sons, no matter saldar which of the su three, casa, if I could pay off their house, ¿y cómo yo empezaría? ¿Cómo sería justo? and how would I start? How would I be just? Sencillo, del mayor hacia el Simple. menor. From the oldest to the youngest. Es la ley. It's the law. Es la ley de justicia. It's the law of Porque justice. los dos, incluyéndolo a él, me han honrado, me han respetado, Because me han both, guardado, including him, me han have honored me, bendecido. have blessed me, have, Lo están haciendo bien los kept me tres. safe. All three of them are Pues doing mi it well. justo So it would be juicio righteous. My es righteous comenzar por el mayor. judgment would be to start with the oldest. Vamos a terminar ya. We're going to finish. Pero créame lo que le estoy diciendo. But believe Y yo no what I'm estoy saying. diciendo, padre, abuelo, abuela, And I'm not que los saying que me ven, que no quieren. fathers, No, grandmothers, ámalos. grandfathers. You could love them. ¿Sabes por qué alguien quiere hacer? Do you know why somebody wants to do Algo especial por alguien que se muere? something special for somebody that dies? Porque su conciencia Because their conscience se lo está comiendo. is eating them up. Y quiere que otros vean And they want others to see cómo quería ese que se parte. how that person loved that person that departed.
Cuando yo me muera, whenever I die, no me pongan nada. don't put anything. Dividas en todo. You know, divide it all No, que a él le amongst you. gustaba ese reloj. Oh no, he liked that Me lo van watch. a quitar. They're gonna take Tantito it tú te from vayas, me. me lo van a As soon quitar. as you leave, they're gonna take it from me. Si a ti no te gusta, dividas en las cosas If you don't like it, you could divide things y véndanlas. or sell them. Eso es todo. That's it. ¿Sí o no? Yes or no? Esperando. Mire, Look, mire el regalo que mi esposa quiere hacerle a cada uno de ellos. look at the gift that my wife wants to do for every one of them. Look at this. Pero no empiecen a molestar. But don't start bothering now. Quiere enviarlos She wants to send them con sus esposas with their wives a vacacionar, pero a vacacionar. on a vacation. No para acá abajo, On a a vacation. vacacionar. Not around here, to go on a vacation. Y yo le he dicho a Dios y sé que lo voy a lograr. And I've said it to God and I know that I'm Yo going to le quiero accomplish it. saldar todas sus deudas. I want to pay off all of their debts. Sin dejar de divertirme con mi esposa. You know, but I'm not going to stop enjoying myself with my No. wife Porque yo no limito nada. because I don't limit Pues mira, anything. esto sobra. Oh, Lo no. dividimos para ellos. Oh, well, this is left over. We'll divide it for them. Pero ese es mi sueño. But that's my dream. No, que yo cuando me muera. Oh, no, when I die. No, hombre, no. No. Qué herencia ni herencia. What inheritance? Qué mejor que yo pueda What ir better than for me to be able al to banco go to the y ver a bank mi hijo filmando my son y yo signing, gozándome and I'm en vida rejoicing y there in decir, life saldamos and otra say, deuda, hombre. You know, we paid off another debt. Después de muerto que no va a haber nada. After dead, that I'm not going to be able to see anything. Le estoy dando una lección bien grande aquí a muchos padres I'm giving a big lesson here to many of the y los parents que me ven allá. and those that are watching me over Estoy hablando there. con los hijos I'm talking with the sons que te honran. that are honoring you. Estoy hablando de desperdiciar. I'm not talking about wasting. Que tienen el banco de lado. You know, that have the bank going sideways of how much money they have. Para cuando me muera le voy a dejar esto. Oh no, when I die, I'm just going to leave them this. Me voy a quitar los espejuelos para que me mire bien. I'm going to take off my glasses so that you could see me very well. Y si tu hijo se muere primero. How about if your son dies first? Porque si no tiene, no tiene. Because if you ¿Sabe? don't have any, you don't have Tampoco nos any. vamos a hacer ahora. Yo quiero. No, si no se Now puede, we're no not se going to be puede. like, I want. No, if you can't do it, you can't Pero do si it. tu hijo se muere primero. But how about if your son dies first? Le vas a hacer un cheque y se You're va a poner en la caja. gonna write out a check and put it in the casket? ¿Ah? Estos 10,000 eran para ti. You know, un cheque, these un cheque. Dale los 10,000 10,000 a cash en la check. caja. These 10,000 were for you, but right in a check. No, put the 10,000 in the casket with him. ¿Tú no crees que si tú puedes y Don't se you lo think ganan that if you can and they're earning it, y tú ver su sonrisa and for you to see y their tú smile, disfrutar esa and for you sonrisa to be able to enjoy that smile con ellos? with them? Cuando dame su humor, lo de las vacaciones, yo dije, When Eda added up what it would be for the vacation, Shelva, tú te estás tirando I en said, serio. no, servant, you are throwing yourself Yo no, out there pero se lo quiero pagar seriously. que se vayan sin gastar ni un centavo. And she said, but I want to pay for it and I don't want them to spend not one dime. Me avisa que el que te empieza a preguntar, ese va a ser el último. Let me know, because whoever of the three starts asking you, that's going to be the last one. 21 días. 21 days. 21 días 21 days para robar el sueño. to steal away the dream. Allí, Daniel haciéndose la gran pregunta. There, Daniel was asking himself the great question. ¿Dónde está el Dios que yo le sirvo? Where is the God that I serve? Pero hay señales But there's signs que te dejan saber que tu milagro viene de camino. that let you know that your miracle is on its way. ¿Cuál sería la señal de Daniel? What was Daniel's sign? Estos leones tienen hambre These lions are hungry y no me comen. and they don't eat me. No me están comiendo. They're not eating Se han me. hecho mis amigos. They have become my friends. Un día vas a ver a tus enemigos One day you're going to see your enemies mirándote a los ojos, looking at your eyes, pidiéndote perdón. asking you for forgiveness. Sigue orando, sigue Continue to pray, peleando, sigue continue to believe, tranquilo, sigue continue to be tranquila. calm, Que Dios tiene un plan mayor. because God has a greater plan. Dios tiene una bendición mayor. God has a greater Dios blessing. tiene cosas
grandes God has big things para hacer contigo. to do with you. Dios tiene cosas poderosas. God has powerful things. Dios todavía. God still. Vamos a descubrir cómo es que nos ataca. Let's discover how he attacks us. Hay matrimonios que a veces pelean por una estupidez. There's matrimonies that sometimes are fighting because of something stupid. No me gustó como me lo dijiste. I didn't like how you said it to me. Mi amor, cuando me vuelvas a hablar, no me hables así, dímelo Well, de esta forma. honey, when you talk to me again, don't talk to me that way. Say Porque it in así this way. me siento ofendida. Because I feel Y offended. ya, And that's it. a mí no me vengas a hablar. Don't come to talk to me like that. Hay hombres también. And there's men also. Aquí el macho soy yo, a mí no me hables así. No, Here the macho is me. Don't talk to me like that. mi amor, Look, my no me honey, vuelvas a hablar así. don't talk to me like that Tú again. sabes que eso como hombre You know that as a man, that makes me, me rasca. you know, it makes me upset. Bájale dos You know, go down a little bit with that and that's it. y ahí se arregla el problema. And the problem Sí, will be van a fixed. venir peleas que hay que pelear, Fights are going to come Hay que that you have to discutir. argue about them. pero que sean necesarias, But let them be the necessary no ones. por bobera. But not for the silly things. Yo ayer fue. Was it ¿Cuándo tú te yesterday? hiciste el pelo? When was it that you got your hair done? El jueves. Thursday. Yo tenía una reunión. I had a meeting. Ayer. ¿no? Yesterday. Yo tenía una reunión. I had a meeting. Pero tenía un hambre. But I was so hungry. Pero como yo sabía, But because I already knew, no había nada para recalentar en la casa. there was nothing that I could warm up in the house. Yo dije, la dejé donde se iba a hacer el cabello, que era I Nilda, left her where she was going to get her hair done, which was Nilda. y me fui para comer unos taquitos. And I went to eat some tacos. Y como tengo reunión And I said, because I have a meeting y con hambre no se puede ministrar, and you can't minister while hungry. le dije, ¿me podrían dar 9 tacos de bistec? I said, would you be able to give me 9 tacos of beef? Y estaba más bueno. And they were so good. Y después unos churros después con mantecado. And then they gave me churros with ice cream. Y dije, ahora sí vamos para allá con ese poder. And esa I said, now we're autoridad, going over there with that power, that authority. que el diablo no va a poder parar. The devil's nada, not ni going to be nadie va able a to poder stop detener. anything. No one or anything was going to be able to stop me. Hay cosas que hay que saberlas hacer. There's things that you have to know how to do them. Después por la tarde, And then in the evening, arrocito con chuleta, there was some rice with pork chops unas costillas. and ribs. Todo eso me lo comí, todo eso me lo comí. I ate all of that El mismo día. on the same day. Tranquilito. Calmly. Me acosté sin el vedera, nada. I Me went to acosté bed. I feliz. didn't have the heartburn. No, nothing. I went to bed happy. Dos pedazos de bizcocho con mantecado. 2 pieces of a cake with ice cream. Y dije, Jehová, And I said, Lord, tú eres grande. you are great. ¿Sabe cuántas veces me acosté sin comer? Do you know how many times I went to bed without eating? Y cada vez que como así le digo al diablo, And every time that I eat that way, I say to the devil, aquellas veces que me acostaste sin comer, those times that you made me go to bed without eating, Jehová me las ha multiplicado. the Lord has multiplied them for me. Ese Dios. That's God. Tal vez no tuve 21 días, Maybe I wasn't 21 days, pero el diablo sabía que había un milagro en mi vida but the devil knew that there was a miracle in my life, y la quiso parar and he wanted to stop it, y no pudo. and he wasn't able. Esto parece jocoso para This usted, seems like it's jokeful for you. acostarte sin comer, To go to bed hungry, con el estómago en la espalda, with your stomach almost stuck to your back, llorando, crying, pidiéndole a Dios que te diera algo, asking God to give you something, tristeza en tu corazón, sadness in your heart, preguntándote por qué. asking yourself why. Pues ahora me acuesto contento.
Well, now I go to bed happy. No preguntándole por qué, Not asking why, sino diciendo, if not saying. ahora entiendo por qué. Now I understand why. No te canses de esperar. Don't get tired of waiting. Pelea. Fight. Tu milagro está encima de ti. Your miracle is on top Tu of you. milagro Your miracle está encima is de on ti. top of you. Y ves, Santiago pide oración Yves Santiago is asking for prayer por su temporada de victoria. for her season of victory. De victoria. Of victory. ¿Sabes ¿Sabes algo, Luis? You know something, Luis? El éxito de nuestras vidas The success of our lives no está en lo que tenemos hoy, is not in what we have today, sino cómo nos mantuvimos if not on how we remained cuando no teníamos. when we didn't have none. Hoy, Today, lo que tú tienes what you have es el resultado is the result de lo que has luchado. of what you have fought for. Padre,